Санкиртана Ягья ки, Шила Прабхупада ки, Нитай Гора Примананде. Харе Кришна, дорогие преданные, добрый вечер всем. Как видите, у нас почетный гость на сцене. Всем прошу внимания, познакомиться нужно. Это матаджи Нараяни. Она ученица Шрилы Прабхупады, уроженка Чикаго.
Родилась в Чикаго, присоединилась в Бостоне в 70-м году. Сейчас она известный проповедник, духовный учитель в Исконе. Мы с ней познакомились вот на днях буквально на санге Саньяси гуру GBC. И мы пригласили ее, чтобы она рассказала немножко о себе, о своем сознании Кришны, о том, как она встретила Шрилу Прабхупаду и ответила на вопросы русскоязычной аудитории. Если никто не против, то приветствуйте ее от всей души. Пожалуйста. Mukam karati vachalam pangam langai tegirim yakipantaham vande sikaranti nathavinam. So I was visiting the Boston Temple in 1970. I was hesitating to join because my husband was not so interested in Krishna consciousness. Я сомневалась, присоединяться мне или нет, потому что я But не then была уверена в сознании Кришны. the devotee said, so Prabhupada is coming, why don't you stay for the weekend? Но преданные сказали мне, сейчас приезжает Прабхупада, может быть, на выходные останешься. So I stayed, and Prabhupada called, he says, I'm not coming, but I'm sending 4 sannyasis. Потом Прабхупада сказал, я не приеду, но посылаю вместо себя 4 саньяси. So one of those sannyasis was Vishnujan Maharaj, Один из них был Вишнуджан Махарадж, Kirtaniya. Киртания знаменитый. Whole weekend, day and night, we were on the streets in Harinam Sankirtan. Все выходные, целый день и вечер мы были на улицах, Харинама Санкиртану делали. So after the weekend, I said, I'm so happy, why should I go back home? После выходных я подумал, слушайте, я так счастлива, зачем мне домой возвращаться? So I went and said goodbye to my husband and I joined the temple. И я оставила своего мужа и присоединилась в храм. So at least 4 or 5 of us who stayed the weekend, we never went back home. И те новенькие, 4 или 5 из нас, которые приехали на выходные, мы так и не вернулись домой. But the lesson I learned was that I was hesitating to take the next step, but Prabhupada pushed me. Just by saying he's coming, he didn't even come, I was able to take the next step and join. Урок, которому я научилась, я сомневалась, присоединяться или не присоединяться, но Прабхупада, смотрите, он даже лично не приехал, но все равно меня подтолкнул к тому, чтобы я присоединилась к движению Хари Кришна. So my husband joined after 2 months. Муж мой догнал меня через 2 месяца. Because his philosophy, he had hippie philosophy, I won't work. И он был под влиянием философии хиппи, я не буду работать. I was working, so we had little money. Работала я, поэтому было немного денег. After I left, then he didn't have money. И когда я ушла в храм, соответственно, денег у него не осталось. So he joined because devotees didn't work. We just sing and dance the whole day. И 10 тут он hours. нашел схожесть, он присоединился, потому что преданные тоже не работали. Same as the hippies. То же самое, как хиппи. Yeah. So we were doing Harinam 10 hours a day. 10 часов в день мы занимались харинамой. Our president was Satsarup Prabhu. Наш президент был Сатсварупа Прабху. Harinam Sankirtan was Giriraj Maharaj. Now he was Prabhu. Отвечал за Харинаму Санкиртану Гирирадж, тогда он тоже был Прабху. Temple commander was Hridananda Prabhu. Maharaj now. Комендант храма был Хридаянанда Махарадж, тогда Прабху. And temple interior decorator was Bhavananda. А Бхавананда отвечал за декор храма. Each room was a different color, bright pink, bright orange, bright purple. Каждая комната была разного цвета. Red. Оранжевого, розового, красного. And outside the house was purple. А весь дом, где мы жили, был фиолетовый. So, yeah, it was quite wonderful. Было достаточно замечательно там. We used to have Harinam 10 hours a day. Мы проводили харинамы 10 часов в день. But even that was not enough. If prasadam was late,
then we would all sing and dance until prasadam was ready. Знаете, даже этого нам не хватало. Если просад задерживался, мы просто танцевали и пели, ждали его. And we were so happy. They asked one time, I was feeling a little sick. They said, Are you okay? Are you sick? И я немного приболела, и у меня спросили, ты нормально или ты болеешь? And I said, I'm not sure. Maybe I'm sick, or maybe it's just ecstatic symptoms. И я сказал, знаете, я не уверена, может быть, я заболела, может, это просто экстатические симптомы экстаза. So we were very happy doing Harinam all day and night. В общем, мы были счастливы целый день и ночь совершать Харинаму. And I was also typing Bhagavad Gita as it is for Macmillan, typesetting. Я также набирала Бхагавад-гиту для издательства Macmillan. First day I came in the temple and stayed, they said, okay, you have to learn how to read Sanskrit because you have to transliterate the Sanskrit to the English. So they gave me Ishopanishad. See the back, there you learn. Они посмотрели мне и сказали, так, тебе нужно выучить, как печатать санскрит, потому что тебе нужно будет переносить с английского, транслировать его в санскрит. Вот как выше Панишаде, видишь? So I learned to read Sanskrit. Знаете, я быстро научилась читать санскрит. So I could type Bhagavad Gita. И начала набирать Бхагавад-гиту. And after 6 months, Через полгода our president said, I'm sending you to Florida. президент храма сказал, так, я посылаю тебя во Флориду. So Boston is north, Florida is south. Представьте, Бостон находится на севере США, а Флорида — это юг. How is he going to send us? Я подумал, как он нас пошлет туда? Not by plane, Не по самолету, not не by самолетом, train, не поездом, not by bus. и даже не автобусом. He dropped us on the highway and we have to hitchhike. Он просто довез нас до трассы и дальше автостопом. Yellow sheets. We didn't have sari dhoti. Не было сари дхоти, были желтые такие костюмчики. Brahmachari and brahmacharini wore saffron, and grihasta wore yellow. Брахмачари и брахмачарини носили шафран, а грехастхи желтые платья. So we're on the street in our yellow sheet, and no suitcase. We had a box with our things. И вот я в этом желтом стою на дороге, и не было чемоданов, просто коробочка была с моими вещами. And somebody picked us up. Знаете, кто-то подобрал. So we went to Florida for 1 year. Где-то год мы пробыли во Флориде. And that is where I met Srila Prabhupada. И вот там я уже встретила впервые Шрилу Прабхупаду. Before I only met devotees, but they were always talking about Prabhupada, so I felt very close to him. И пока мы общались с преданными, они всегда говорили о Шриле Прабхупаде, я очень сильно приблизилась к нему. So our temple president, after 6 months, the standard was you get initiation. Стандарт был такой, через полгода вы получали посвящение. So then my temple president said, you wait 2 more months for your husband. И президент храма мне сказал, тебе надо 2 месяца еще подождать, пока твой муж догонит тебя. I said, okay. Я сказал, ну хорошо. So 2 months later, I asked my husband, let's get initiated. Через 2 месяца я обратилась к мужу, давай уже получать посвящение. And he said, I'm not ready. А он сказал, я не готов. I said, okay, I'm not waiting anymore. Сказал, я тебя уже ждать не буду. So we had to make our own beads, one Мы by сами one. делали себе четки, нанизывали бусинку за бусинкой. I wrote a letter to Prabhupada. Я написала письмо Шриле Прабхупаде. I quoted from Bhagavatam, Canto 2. Цитировала Шримад Бхагаватам, 2-ю песнь. If you don't have the dust of the lotus feet of a pure devotee on your head, then you're like a dead body. Если ты не получишь пыль со лотосных стоп чистого преданного себе на голову, то ты труп. So then I sent my beads and my letter to India. Prabhupada was in India. Я сделала эти четки, послала их своим письмом Прабхупаде в Индию. He chanted on my beads and he sent a letter back. Он начитал мои четки и отослал обратно письмо. He gave me 6 instructions. И в этом письме было 6 наставлений. Chant at least 16 rounds. Повторяй 16 кругов. Follow 4 regulative principles. Следующие 4 принципам. Read and study all my books. Читай и изучай мои книги, все. And do deity worship. Где поклоняйся божествам. Go for Sankirtan and preaching. Выходи на санкиртану и проповедуй. So I did that. For 7 years I was Pujari in Calcutta. 7 лет я это делала, была Пуджари в Калькутте. For 7 years I did preaching book distribution
in Bombay and Gujarat, traveling book distribution. Я путешествовал по Индии, в Бомбее, Гуджарат, занимался распространением книг. And then after that, I was 7 years a mother. После этих 7 лет, то есть уже 7 плюс 7, 14, следующие 7 лет я была мамой. My son went to Gurukul, Мой сын отправился в and then Гурукулу. for 30 years, reading and studying all the books and teaching. И потом следующие 30 лет я занималась преподаванием и изучением книг Шрилы Прабхупады. So Bhakti, Shastri Bhakti, Vaibhav Bhakti Vedanta course. Это teaching. включало курсы Бхакти Шастри и Бхакти Вайбхава, Бхакти Веданта на Вриндаване. So then in 1972, Prabhupada, before that, I only told you 5 instructions. Я же вам только 5 наставлений, кто-то считал, да? 6th one is yet to come. Шестое — это 24 hours be engaged. будь занятой 24 часа в сутки. So maybe bhajan someday, I don't know. Я не знаю, может быть, когда-нибудь я займусь баджаном. So then Prabhupada sent me another letter telling me what attitude I should have to do these things. Потом Прабхупада послал мне другое письмо, где он объяснил, что мне нужно делать. He said enthusiasm, sincerity, and cooperation. Энтузиазм, искренность и сотрудничество. So then he sent a letter to all the temples in 1972. Потом он разослал письмо в 1972 году всем храмам. Prabhupada said, I want 50 devotees to go to India. Он сказал, я хочу, чтобы 50 преданных отправились в Индию. So again, Satsrup, he was now Maharaj, he said to my husband and I, I'm sending you to India. Сатсваруб тогда уже принял саньяс, и он сказал, что я отправляю тебя и твоего мужа в Индию. So we had to hitchhike from И мы подумали, Dallas. что теперь нам надо Dallas is like here, New York автостопом is из to New Далласа York. в Нью-Йорк. Это другая вообще место страны. In New York, they allowed us to collect. В Нью-Йорке они разрешили нам And собираться. so we got one-way tickets because Prabhupada told us to go, he didn't tell us to go back. Собирать деньги на поездку, и мы собрали на один билет. Он сказал нам отправляться, но не сказал возвращаться. We landed in Juhu, Bombay, where there was no housing for devotees. Мы приземлились в Джуху, это сейчас Бомбей, и тогда не было мест для преданных домов там. The men were living in one hut, which was prasadam room, men's ashram, kitchen, office, everything. Мужчины жили в хатке, которая была комната для прасада, кухня, офис, ашрам, все там было. Ladies' ashram was on the roof of a building. А женский ашрам был на крыше. We didn't, and it was summer. Ну, было лето. So I got a bit of culture shock when I went for the first prasadam. И когда я первый прасад получил, я испытала культурный шок. We were sitting in the prasadam room, Мы сидели в and I was прасадной, looking прасадном up, холле. and I saw these big rats running И я across посмотрела the вверх и rafters. увидела там по перекладинам бегали гигантские крысы. And I was saying, I hope he doesn't fall in my plate. Я сказал, надеюсь, эта крыса не упадет мне в тарелку. He fell in someone else's plate. Она упала, но в соседнюю. So anyway, it was very austere. Было очень аскетично. Our drinking water in the clay pot with the top, Питьевая вода в этих кувшинах была доверху. and you take off the top, and all these bugs will fly out from our И drinking когда water. она была прикрыта крышечкой, когда вы ее убираете, а там жуки оттуда вылетали, которые сидели. So we were all sick. Поэтому мы все болели. So after 2 weeks, they sent us to Calcutta because they need pujaris. Через 2 недели они послали нас в Калькутту, потому что там нужны были пуджари. So in India, 1970s, all pujaris were ladies, except for Mayapur, Jananyas. В Индии в 70-х годах все пуджари были женщины, кроме одного в Майпуре был Джананивас. Calcutta, Bombay, Delhi, all lady pujaris. Здесь везде были женщины, Калькатта, Бомбей, Дели. And then 1973, В 73-м Prabhupada came to Calcutta, Шрила Прабхупада приехал в Калькутту, and his Sanskrit editor said to me, Prabhupada wants to translate Чайтанья Чандра и редактор санскрита, он сказал мне, что Прабхупада хочет перевести Чайтанью Чаритамриту. You have to learn how to read Bengali because we're leaving tomorrow. Тебе нужно до завтра научиться читать бенгали. So he gave me Bengali. Now, Prabhupada said impossible is a word in a fool's Вы знаете, dictionary. Прабхупада же говорил, что невозможно это слово в
словари идиотов. So you do anything to be with Prabhupada. С Прабхупадой все было возможно. So I learned Bengali Я выучила in бенгали 2 hours, how to за 2 read. часа, как читать его. And I was with Prabhupada next day. И с Прабхупадой уже следующий день была. In Mayapur, again, Lotus building, very austere. It was under construction, and we were living in the building. Мы приехали в Майяпур, и здание Лотоса тогда еще строилось, и было очень аскетично, все жили в нем. There were no windows, just holes in the wall. Не было окон, просто вот такие дырки были. There were doors, but they had no handles, so if the wind blows, the door would fly open. Были двери, но не было замков, поэтому ветерок дул, и дверь просто распахивала. There were bathrooms, but no pipes, so we had to go to the fields. Были душевые, но там не было вот этих сливных унитазов, поэтому нам приходилось ходить в поля. And ladies' ashram, we had no door, so we had to go through the next room, but the next room had no floor, and we were on the first floor. И в ашраме женщин не было дверей, но нам надо было ходить через соседнюю комнату, но там не было пола, So we had поэтому to нам walk. приходилось спускаться на первый этаж. We had to walk on this small piece of wood to И the door. по вот этот, где не было пола, чтобы дойти до двери, там была небольшая деревяшка, и вот нам по ней нужно было балансировать. So one day I was sitting and typing in another room. Однажды я сидела и в соседней комнате набирала текст. I had a very old typewriter, like manual. You go like this and then. У меня старая машинка Like была, that. там печатаешь, потом вот это Not перемещаешь, electric. опять печатаешь. So Prabhupada came to my window. Прабхупада подошел к saw моему me. окну, увидел меня. So I had this big Bengali Чайтанья Чандра open. У меня была большая бенгальская Чайтанья Чандра открытая. I was hearing Prabhupada say the Bengali. I was reading the Bengali and I was typing in English letters. Я читала бенгали, а писала латинскими буквами. So Prabhupada said, "You know Bengali?" Прабхупада посмотрел и сказал: ты знаешь бенгали? I said, "Yes, Srila Prabhupada." Я сказал: да, Шрила Прабхупада. So he come to my room. Сказал: зайди ко мне в комнату. So he says, I want you to learn how to type on Bengali typewriter. Я хочу, чтобы ты научилась печатать на бенгальской печатной машинке. And we will do many books together. И вместе с тобой мы сделаем много книг. But we didn't do many books, except 30 years later, I started writing books, and I feel that was together with Srila Prabhupada. Мы вместе так и не сделали ни одной книги с ним, но 30 лет спустя я начала писать книги, и для меня это было, я чувствовала, как я пишу эту книгу вместе с Шрилой Прабхупадой. There's Bhagavad Gita at a glance, picture Обзор for every verse of Бхагавад-гиты. Gita. Там в рисунках Бхагавад-гита все. Srimad Bhagavatam at a glance, picture for every verse of Взгляд на Bhagavatam. Шримад Бхагаватам тоже с рисунками Шримад Бхагаватам. So what happened? Why didn't I do more books? Because in Calcutta, all the pujaris ran away because we got a new temple president, Gargamuni. Почему я тогда не стала служить Шриле Прабхупаде? Потому что в Калькутте в то время многие пуджари убежали, там был новый президент храма Гаргамуни. So they called me to be head pujari in Calcutta. И меня позвали быть старшим пуджари в Калькутте. So we were doing seva, 20 hours seva, 4 hours sleep. Мы делали 20 часов служения и 4 часа сна. And we didn't have water or electricity very much, but I was happy because I had a roof over my head. Всегда было недостаточно электричества и воды. So then, also again, many austerities, that's okay. It was nice because we were with Krishna. Но я была счастлива, что у меня хотя бы крыша была, и я чувствовала себя всегда рядом с Кришной. I had to do Pujari work and also chokidar because we had no guard for the temple. И я выполняла служение пуджари и за садом присматривала, который для храма цветы I had использовались. to always be with the deities. И мне приходилось быть всегда с божествами. If someone stole my shoes, and my temple president said, "You don't need shoes. You just stay with the deities." Кто-то украл мою обувь, и президент храма сказал: ну, тебе не нужна обувь, будь всегда с божествами. So Prabhupada, he came many times to see Radha Govinda in Calcutta. Шрила Прабхупада часто приезжал в Калькутту, чтобы увидеть там Рада Говинду. Sometimes he would chastise us. Why is this ghee so dirty? Иногда он ругал нас, почему это такое грязное, Who has done this? кто это сделал. And we want to run, but we can't. Мы хотели убежать, но не могли.
One time I was doing Mangalarti. Один раз я проводила Мангаларати. I had to do Mangalarti, noon, Bogart, 12 o'clock Archie, 4 o'clock Archie, Sandhya Arti, dress morning, dress night. Я проводила Мангаларати, дневной арати 12 часов, 4 часа арати, санхи арати, вечерний, одевала, раздевала божеств. And I was doing Mangalarti, and I turned around to offer Gilam to devotees, and there was Prabhupada right behind me, this far. Я делала Мангаларати, и этот огонек развернулась, чтобы предложить божества преданным, и там прямо передо мной стоял Шрила Прабхупада. So I didn't know, should I give him the Gilam? Should I do puja? What should I do? Я не знала, что делать, мне дать ему огненную лампадку, или продолжить пуджу делать, или как. So I think I did fast puja and Мне кажется, я быстренько там прокрутила божествам и дала Прабхупаде. So whole Archie, Prabhupada was standing behind me, watching me. И получилось так, что все арати Прабхупада стоял прямо у меня за спиной и наблюдал за мной. I was very nervous and very attentive. Я была очень нервничала и очень внимательна. And after that I thought, well, I should do all my service like that Prabhupada is watching me. И я поняла, что мне нужно делать все служение в таком настроении, как будто Прабхупада стоит рядом и наблюдает за мной. So one time, Darshanarti. Однажды во время Даршанарати, Well, actually before that, I'll tell you, we had every day 50 garlands for Gaur Radha Govinda and Jagannath. мы предлагали 50 гирлянд Рада Говинди и Джаганатхи. And I was changing the flowers 5 times a day. Я меняла цветы 5 раз в день. And we had 144 lotus flowers, big У ones. нас было 144 цветков лотоса Every day. каждый день. And behind the deities there was a window. А сзади божеств Open. было окно открыто. And on Radha Govinda's side, big bumblebees too were coming every day. И со стороны Радха Говинды через это окошко 2 больших шмеля каждый день прилетало. And they circumambulate the deity and sit in the lotus flowers. Они облетали вокруг божества и садились на цветок лотоса. On Jagannath's side, we had small bees, and they were sitting on the garlands. А со стороны Джаганатхи были маленькие пчелки, и они сидели на гирлянде Джаганатхи. So it was like the description, I was reading Bhagavatam, the bees are on the garlands in Vaikuntha. И я читал описание Бхагаватам, и там описывается, что эти пчелки, они сидят на гирляндах на Вайкунтхе Господа. And so we hear about that. So Jagannath was on that side. Мы слышали об этом, вот Джаганат был с этой стороны, And on Radha Govinda's side, big bumblebees. а со стороны Радха Говинды большие такие были пчелы. So Srila Prabhupada said, when the bees are coming to the deities, that means Krishna is pleased with the worship. И Шрила Прабхупада сказал нам, если к божествам прилетают пчелы, это означает, что божества довольны поклонением им. So, okay, now Darshanarti one time, Prabhupada came. Итак, во время Даршанарати пришел Прабхупада однажды. And he called us up, my husband and I, right after Darshanarti, he called us to the Vyasasana. После Даршанарати он подозвал нас с мужем к Висасане. And he said, thank you very much for dressing Radha Govinda so nicely. Он поблагодарил нас за то, что вы так хорошо, красиво одеваете Радха Говинду. So afterwards, there was some sannyasis at the Vyasasana. One sannyasi said to us, did you hear what Prabhupada said when you were offering obeisances? После этого один саньяси с Висасаной сказал, вы слышали, что сказал Шрила Прабхупада, когда вы приносите поклоны, нужно делать? So we said, no. What did he say? Он сказал, нет, что он сказал? Prabhupada said, be blessed. Прабхупада сказал, будьте благословлены. We got the blessings. То есть, когда они приносили ему поклоны, But, они не слышали слова Прабхупады, которые сказал, будьте благословлены. You get the blessing of the Guru, but you still cannot retire. We were in, 25, 27 years old. Нам тогда было 25-27 лет, и даже несмотря на все служение, мы не могли устать. So next day, I understood, okay, yesterday I got the blessing. Today, I also have to earn the blessings. Я поняла, так, сегодня я заработала благословение, завтра мне тоже их нужно получить. Now, every day we have to earn the blessings. Каждый день нам нужно получать эти We благословения. cannot retire. Мы не можем уйти в отставку от spiritual этого life. в духовной жизни. So then, Mayapur,
Vrindavan, I forgot to tell about Vrindavan, 1972, Nectar of Devotion. 72 год, нектар преданности. Я забыла вам рассказать о Вриндаване. So, yes, again austerity. I was in the train, Снова unreserved, аскезы. no Я была в reservation. поезде, без места. And I counted, there were 2 seats like this, and 27 people in this 2 seats. Итак, было двое сидений, и на этих двое сидений было 27 человек. I was on the floor, Я на полу сидел. but after some time the luggage rack was open. I went up in the luggage rack. И потом открыли вот это вот место для багажа. So, we got to Vrindavan. There were no cars. We were in the horse carriage. И там она начала спать. Потом до Вриндавана не было машин. Ехали на телеге с лошадью From запряженной. Mathura to Vrindavan. С Мадхуры до Вриндавана. And so we were living at Keshigat. Жили мы тогда на Кешигате. And it was very, very, very difficult, austere again Опять conditions. новая аскеза было очень-очень сложно. There was a shower, like not shower, but a tap where we had to take bath before Mangalarti. Был душ, даже не душ, а такая колоночка, с которой мы принимали душ, чтобы All пойти на these Мангаларти. creatures on the wall, spiders and Все spider вот эти webs. страшные существа на стенах сидели, пауки, чудища. Then the lights would go out. Потом свет. So Vishaka and I, we didn't go to the shower. We jumped in the Jamuna. It's right on the Jamuna. It was deep. We jumped in the Jamuna. That was our bath. Свет выключался, и мы просто прыгали в Ямуну. Тогда на этом гате было глубоко, и так было наше омовение. So Srila Prabhupada was reading from Nectar of Devotion, Шрила Прабхупада читал «Нектар преданности», and he was saying every human being has the right for doing devotional service. и он говорил, что у каждого живого существа есть право совершать преданное служение. Every human being can be a Vaishnava. Каждый человек может стать вайшнавом. He was trying to convince the Brijbasis that we were Vaishnavas. Он пытался убедить местных Бриджабаси, что мы тоже вайшнавы. So he would give darshan in his room also. Он также в своей комнатке проводил даршаны. So one time, Prabhupada was sitting on his seat, and there were some bananas, and one monkey ran in, took the bananas, and ran out. Я даже Прабхупада сидел на своем месте, там лежали бананы какие-то, и тут обезьянка подскочила, схватила бананы и убежала. So Prabhupada said, "See how intelligent that monkey is." Прабхупада, Yeah. Прабхупада обратил внимание, смотрите, на какая разумная обезьянка. You would not dare to do such a thing. Вы даже не смеете повторять такие вещи делать. He said, "But don't be intelligent like the monkey." Но не будьте настолько же разумны, как обезьяны. So then one time in darshan, in his room, he talked to me personally. Однажды на даршинах в своей комнате он лично обратился ко мне. He said, "My sister tells me you speak Srimad Bhagavatam very nicely." Он сказал, моя сестра сказала мне, что ты очень хорошо говоришь о Шримад Бхагаватам. I was very confused because I never spoke Srimad Bhagavatam. Я очень смутился, потому что я никогда не давал лекции по Шримад Бхагаватам. So what happened? It was Jamashtami day. We have to read from Krishna book, morning till Но night. что случилось? Был Джанмаштами, мы с утра до вечера читали книгу Кришна. So I was reading about Ras. It was my turn to read. I was reading Ras Leela. И просто была моя очередь читать, я читал этот раздел о раса танце. And Prabhupada's sister was sitting in front of me. А сестра Прабхупады сидела прямо передо мной. She doesn't know English, only Bengali. Она не знает английского, только бенголи. And I was very dramatic. Krishna left the gopis, and she was crying and crying. Я читала, знаете, с чувством. Кришна оставил гопи, она плакала. So she told Prabhupada, she speaks Bhagavatam very nicely. И она передала Бхагаватам, она очень хорошо читает Бхагаватам, рассказывает. So 30 years later, I started speaking Bhagavatam, Bhakti Vaibhav and Bhakti Vedanta. И это были пророческие слова. Через несколько лет я стала вести Бхакти Вайбхава, Бхакти Веданты курс. So if a pure devotee says something, it must come true. Если чистый преданный что-то говорит, это станет правдой. So yes, that was my experience also. Также это был мой опыт, да. And after Prabhupada left, I also had experience. После того, как ушел Шрила Прабхупада, у меня тоже был опыт. 1994, I came to Vrindavan, 1993. В 93 году я приехала во Вриндаван.
And in 1994, I had no service. I was praying, what service shall I do now? И я молилась, какое же мне служение сейчас выполнять. Наступил 94 год. So I thought, let me chant very attentively my japa Я подумала, давай-ка я сейчас буду очень внимательно повторять свою джапу and read Prabhupada's books. и читать книги Прабхупады. Because by that time I was a devotee already 24 years. К тому времени я была уже 24 года преданной. I read all the books like 15-20 times. Все книги я прочитала где-то 15-20 раз. We had no books in India. В Индии у нас не было книг. How did I read all the books? Как я прочитала все книги? Gaur Purnima festival, I would watch devotees coming, and if anybody had a book, I would beg for that book. И когда приезжали преданные на Гаура Пурниму, я внимательно за ними смотрела. И смотрела, кто-то привозил какую-то книгу, я вымаливала у него просто эту книгу. So I got full set Bhagavatam, full set Чайтанья У меня был Чандра, полный набор Шримад Бхагаватам, полный набор Чайтаньи Чандри. and I was reading. И я их читала. So, yes. So then what happened in 1994? I said, okay, I don't know what service I have to do. I will just read and chant. I will read the books. I will chant Hare Krishna. Поэтому в 94 году я не знала, какое служение я буду выполнять. Я буду просто воспевать святые имена и просто читать книги, все пока. After 3 months, I got an inspiration from my heart. Not only you should read, you should share what you read. Через 3 месяца из моего сердца пришло вдохновение. Я поняла, что нужно не только читать, а еще и делиться тем, что ты прочитала. So then I thought, oh, it sounds like Prabhupada wants me to teach. И это звучит как Шрила Прабхупада, он хочет, чтобы я учила. So I wanted some confirmation from Prabhupada. Я получила некоторое подтверждение от Шрилы Прабхупады. And I went to the Samadhi and I looked at the Prabhupada deity. Я пришла на самадхи, обратилась к божеству Шрилы Прабхупады. And there was one lecture of Prabhupada speaking. И там звучала лекция Шрилы Прабхупады. Prabhupada said, do you think the deity is made of stone? Ты думаешь, что божества, Прабхупада в лекции говорил, сделаны из камня? I said, no, Prabhupada, you're here, but I want to have some personal instruction. Я тут же говорю, не, Прабхупада, я понимаю, вы здесь, я просто хочу личных наставлений. Then I got inspired to go to Prabhupada's house. Потом я получила вдохновение отправиться в дом Шрилы Прабхупады. Every day they have a letter of Prabhupada, and so I thought maybe the letter will tell me something. И каждый день там клали новое письмо Шрилы Прабхупады. И я подумал, может быть, в этом письме Прабхупады будет что-то для меня, какие-то наставления. So I went and read the letter. It said, now you are one of my senior disciples. Я прочитала письмо, и там написано: «Итак, теперь вы мои старшие ученики». I am depending on you. You have understood this Krishna consciousness. Я завишу от вас. Вы должны понять сознание Кришны. So I want you to teach it purely for the benefit of others. Я хочу, чтобы вы чисто его передавали другим на благо других. I got the order. И таким образом я получила приказ. So then I thought, this is Vrindavan 1994. Women cannot give Bhagavatam class. Women cannot give class in VIHE. Это Вриндаван, 94 год, тогда женщинам не разрешалось давать лекции по Шримад Бхагаватам, и они не давали образование в VIHE, это Вриндаванский институт. Women cannot take Bhakti Shastri class. We can go and hear Bhagavad Gita and that's all. Нам не разрешали учиться на курсах Бхакти Шастри, мы просто могли ходить и слушать Бхагавад-гиту по вечерам. I was thinking, okay, how am I going to teach? Я стал думать, так, хорошо, а как же я буду учить? So I started teaching, and I was living in a life member's house. Я стала преподавать. Я жила в доме одного пожизненного члена ИСККОН. So for a few months I was teaching there. Через несколько месяцев я там начала преподавать. And the guard said, "You can't. This is private house. You cannot have outside people coming here." И охранник сказал, знаете, это частный дом, и извне никого сюда приглашать нельзя. So then I started teaching on the roof of the Krishna Balaram guest house. И меня оттуда, значит, выгнали. И тогда я начала преподавать на крыше гестхауса Кришна Баларам Мандира. And after 1 year, I got a place behind MVT, a house to stay. И через год мне дали новое место за МВТ, там домик, где я могла останавливаться. So I was teaching there for 2 years. И там я 2 года преподавала.
So I got the order of Prabhupada to teach, and there was no facility. Я получила приказ от Шрилы Прабхупады учить других, но не было условий и возможностей для этого. But what I understood is that if there's no facility, then you have to make facility. И что я поняла, если нет условий для этого, ты сам должен создать эти условия. If you get the order of your guru, then you have to do it somehow. Если ты получил приказ гуру, то так или иначе это нужно как-то выполнить. So after 3 years of teaching outside, they started women's Bhakti Shastri VIH, Через 3 1997. года, когда я за территорию Искон учила, преподавала, в 1997 году они начали первый курс, женский курс Бхакти Шастри VIH. And then in 1998, in the summer, after 1997 teaching, 1998, I was traveling all over Europe teaching. И уже в 1998 году я стала путешествовать по всему миру, преподавая. I went to the first Odessa festival, maybe 400 devotees teaching there. Был фестиваль, где-то 400 преданных там было, я им преподавала. I went to one festival in Russia, Moscow, В России, в Teaching Сухарево there. фестиваль ездила в Москве. and Radhadesh, and Radhadesh, Ireland, В Одессе была, Sweden. в Ирландии, Швеции. If you just try to follow the order of spiritual master, then Krishna will give you facility. Может быть такой, если вы просто будете следовать приказу духовного учителя, то Кришна даст вам все You just have to условия. try Просто начните это делать and don't give up. и не сдавайтесь. Whatever happens, don't give up. Что бы ни происходило, не сдавайтесь. Keep on trying. Продолжайте. Okay, so I'll stop here if anybody has questions. Здесь я остановлюсь, если есть вопросы. Пожалуйста, дорогие преданные, вопросы можно задавать? Это очень интересная история преданного служения, как все начиналось. Мы почувствовали культуру того времени, вот, о чем сейчас матаджи Нараяни рассказывает, какие они были, вот как начинали, как на них влиял Шрила Прабхупада, какой был энтузиазм. По 8-10 часов они проводили харинамы, запоминали наставления Прабхупады пожизненно. Вот. Пожалуйста, вопрос. Есть ли еще микрофон у нас для вопросов? Раз. Вопрос коротко и ясно задавайте. Раз. Ага. Слышно? Матушка Нараяни, спасибо большое за нектар, которым вы делитесь, опыт. Это бесценно. Пожалуйста, раскройте, в чем секрет 10-часовой харинамы, потому что сейчас 3, редко когда больше. What is the secret? Один из секретов. The more you do, the happier you are. Чем больше вы ее проводите, тем счастливее вы становитесь. So we became so happy we forgot our body. Мы стали такими счастливыми, что забывали о нашем теле. But we were young. Но мы были молодыми. We're in our 20s, teenagers, 20s. Мы были подростками или 20 лет максимум. Actually, before I became a devotee, I was thinking of becoming devotee. I said, if I become devotee, I won't dance in the rain again. Если я думала вообще, так, если я стану преданной, я же не смогу больше танцевать под дождем. Well, after I was dancing in the rain, in the sun, in the И потом я snow. под дождем, под солнцем, под снегом танцевала. Krishna takes care of your desires. Кришна заботится о том, чтобы наши желания исполнились в сознании Кришны. But it's very wonderful. The more you do, then you become so happy and you forget your miseries. Это замечательно, потому что чем больше ты делаешь, тем больше ты становишься счастлив. Это в этом чудо. You feel the mercy of Lord Chaitanya pouring on you. И вы тогда сможете чувствовать, как милость Господа Чайтаньи проливается на вас.
Хари Кришна, подскажите, пожалуйста, что, на ваш взгляд, сила духа и как ее можно вот человеку в 2024 году приобрести? The strength of spirit. Yes. How to get the strength is you follow the morning program. Сила приходит с утренних программ. You go to Mangalarti. Отправляйтесь на Мангаларати. You chant attentively. You call for Krishna. Воспевайте внимательно, зовите Кришну. Chanting very important. Воспевание очень важно. If you chant attentively, Srila Prabhupada said we should chant like a child crying for its mother. Шрила Прабхупада учил нас, чтобы воспевать внимательно, нужно, как ребенок, плача, зовет свою маму, потерявшись. And Srila Prabhupada also said, if we chant attentively, yeah, we're calling for Krishna, please accept me. We are calling Krishna, please accept me. И Прабхупада также говорил, если мы воспеваем внимательно, это мы зовем Кришну. Пожалуйста, Кришна, прими меня, прими меня. But if we chant very nicely, Krishna will come and Krishna will say, please accept me. Но если мы будем очень хорошо воспевать, то Кришна придет и скажет нам, пожалуйста, ты прими меня. So it works like that. Таким образом это работает. And if you chant, you connect with Super Soul. И во время воспевания, когда воспеваете, вы соединяетесь с сверхдушой. Super Soul is our intelligence. Сверхдуша – это наш разум. So what I found by chanting, my intelligence increases. И что я поняла, когда я воспеваю, мой разум начинает увеличиваться. I used to teach Bhaktivedanta course. I would read a verse of Bhagavatam. Sometimes I didn't understand this verse. Я преподавала курс Бхактивиданта, и иногда я читаю шлоку из Шримад Бхагаватам в этом курсе, и я понимаю, что я не понимаю эту шлоку. So I would read the verse and chant one round, japa. Я прочитала этот текст, читала круг джапы, So many ideas came. и в это время много идей по тексту начинали Not my приходить ко мне. ideas. Не Not- моих идей, нет. From Super Soul, you connect. От сверхдуши, таким образом вы соединяетесь с ней. So this connection is very important. Эта связь также очень важна. We are doing yoga, bhakti yoga. Мы Connect. занимаемся йогой, бхакти-йогой, это связь. So chanting is a perfect connection. Поэтому воспевание – это совершенная связь. Also Bhagavatam, reading Bhagavatam, hearing Bhagavatam class. Читать Шримад Бхагаватам, слушать Шримад Бхагаватам, лекции по Шримад Бхагаватам также сюда включается. These are all very helpful. Это очень полезная вещь. Поделитесь, пожалуйста, своим опытом гуру в искон в теле женщины. My experience in ISKCON and women body. Well, I always did, there's a saying in English, you must do the needful. В Англии есть поговорка: нужно делать то, что нужно. So I never thought that I have a woman body and that will stop me from doing anything. Я никогда не думала, что у меня женское тело, и это остановит меня делать что-то вообще. And so when I would read in the scripture, oh yeah, okay, women less intelligent, this, that, I said, doesn't matter. I'm spirit soul, so I will go beyond that. Я читала в Писаниях, иногда можно встретить, что женщины менее разумные в таком роде. Но я сразу же думала, хорошо, это не касается меня, я буду выше этого, телесных представлений. So we came to India. There is a need for Pujari, so I did Pujari work. Я приехала в Индию, здесь нужны были пуджари, я служила пуджарием. In Calcutta. Then I went to Bombay. There was a need for book distributors. Потом поехала в Бомбей, там нужны были распространители книг. So then we started ladies traveling party all over India, and the people loved us very much. They really accepted us as Guru Mata.
Мы начали группу Санкиртаны, путешествующие Санкиртаны, женщины были по всей Индии, и люди нас очень хорошо принимали, они любили нас и приняли нас как гурумат. My experience in India has been very good. That the people of India, they are very supportive. Мой опыт в Индии был очень позитивный, и люди очень сильно поддерживали нас всегда. Then they need somebody to teach Shastra. So in Vrindavan, then I started teaching. Потом нужны были люди, которые смогут преподавать шастры. И я начала преподавать шастры во Вриндаване, Писания. And one time, see, I'm living in India, so I feel like an Indian. Знаете, я столько лет уже живу в Индии, я чувствую себя индуской. Even though I'm doing all these things, I feel very shy. Даже несмотря на то, что я все это делаю, я очень стесняюсь. So one time, after I taught the ladies Bhakti Shastri, next year they asked me to teach the brahmacharis Bhakti Shastri. И однажды я провела курс бхакти-шастры для женщин, и в следующий раз они попросили меня, а можете для брахмачари провести курс бхакти-шастры? And there was this one lady, she was saying, oh, you know, you have to go in front of all the men at Guru Puja and offer your obeisances there. I said, no, I don't feel like, I feel embarrassed to do that. И одна женщина сказала, о, вам нужно пойти туда, где все мужчины на время Гуру Пуджи, и тоже вместе с ними принести поклоны. И сказала, не, меня это смущает, я не хочу. And I said, I feel I'm doing more for the ladies by teaching the brahmacharis Bhakti Shastri than going in front of all the men and offering obeisances. Я думаю, что лучше, конечно же, я делаю для всех то, что брахмачари обучают бхакти-шастры, чем буду перед мужчинами приходить и приносить свои поклоны там, на Гуру Пуджи. So, yeah, and then also they need gurus, so okay, I became guru. Ну, а потом им нужны были гуру. And Меня попросили. I find that the whole world, after the news came out, everybody was supporting me. I didn't get any opposition. И я на самом деле почувствовал, когда эти новости вышли, и я стала гуру, и я не почувствовал оппозиции против этого. Весь мир как-то стал меня поддерживать. But of course it took a long time. I applied 2012, and every year they didn't say yes, they didn't say no, they said wait. И, ну, конечно же, эта история, эта эпопея началась с 2012 года, когда мы подали заявление на это служение, и каждый год они не говорили нет, не говорили да, говорили ждите, ожидайте. So then, but Krishna says in Bhagavad Gita, Mrityu Sarvahas Charaham, among women also, he says, Smitir Metta Jiti Kshama, among women I am patience. И в Бхагавад-гите в 10 главе он говорит, среди женщин я терпение. So I learned to be patient. Я научилась быть терпеливой. 2022, after 10 years, the GBC allowed me to initiate. И спустя 10 лет, в 22 году, GBC дали мне разрешение давать посвящение. And so I quickly initiated 2 disciples. И быстро я дала посвящение 2 ученицам. But again, now I'm on pause. А сейчас пока меня тоже притормозили. But I see that there are good reasons also for this. Есть хорошие причины для этого, правильные. Krishna is giving me more time so I can become more qualified. Кришна дает мне больше времени, чтобы я стала более квалифицированной. And other reasons also. Другие причины тоже есть. So I'm learning to be patient, to be tolerant, and to see the hand of Krishna. This is Krishna's will, it's Prabhupada. Prabhupada is in control, and when the time will be right, then everything will be open again. Я учусь терпению, и я вижу за всем руку Кришны. Все так же контролируется Шрилой Прабхупадой. Поэтому, когда время подойдет, все будет хорошо. I have faith in Prabhupada and Radharani and Krishna, and that they will do what is best. У меня вера в Шрилу Прабхупаду, в Радхарани и Кришну, что они делают то, что нужно. Спасибо за ваш пример неутомимого служения. Поделитесь, пожалуйста, что вам помогало чувствовать связь со Шрилой Прабхупадой после его ухода и какой совет вы можете дать нам
Как мы можем ощущать эту связь с Шрила Прабхупадой, с его могуществом? Спасибо. You can, yeah, okay, there's many things you can do. Много вещей, которые вы можете делать. You can go to the deity of Prabhupada Можете подойти к божеству Прабхупады and pray. и молиться. Pray for help. Это очень помогает. You can read his books. You have a problem, Если у вас проблемы, tell your problem and open the book произнесите вслух проблему и откройте книгу его. and see what answer you get. И увидите, какой ответ получите. And you can hear Prabhupada's lectures, even or his bhajans, even you don't understand. The vibration is very powerful. Вы можете слушать его лекции или даже баджаны. Даже если вы не понимаете слова, то вибрация его слов очень могущественна. So this will help you connect with Shri and То, что поможет вам соединиться с Прабхупадой. read about Prabhupada, the memories of Prabhupada. Читайте о нем, воспоминания о нем. I like to always read about Prabhupada and other devotees, how they experienced. Я всегда читал о нем опыт других преданных, Прабхупад. которые с ним были. How it helped me. Well, I give one example Я уже, что касается меня, то я приводил уже один пример, where I was praying to the deity когда я молилась божеству of Prabhupada. Прабхупады. And so I give one example, I can give another example. Ну, еще могу привести один пример. Before I had to teach Bhakti Vaibhav, I was very, very nervous and hesitant to teach. До того, как я должна была начать преподавать курс Бхакти Вайбхава, я очень переживала и сомневалась, стоит ли это делать. And so I went at Mangalarti time, around Mangalarti time, I went to Samadhi, and I was just looking at Prabhupada and said, I can't do this. И во время Мангаларти я пришла в самадхи Прабхупады, посмотрела на него и просто покачала голову и сказала, я не могу это делать. And I got an answer that you're not doing. You're an instrument. I'm doing. Я получил ответ, ты ничего не делаешь, ты инструмент, а я делаю. And at the same time in Jaipur, I had a friend, Mangalarti time. She went to the Radha Govinda deities in Jaipur. В то же самое время в Джайпуре одна моя подруга подошла к божествам Радха Говинды. And she prayed to the deity for me. И она стала молиться божествам за меня. And the Pujari gave her a garland for me. Пуджари передал ей гирлянду для меня. So I wore that garland every day of teaching. И пока я преподавала, я каждый день носила эту гирлянду. I put it inside a cloth and I was wearing it. И я ее под одежду иногда прятала и таким образом носила. So, yes, that is, Prabhupada will reciprocate with you if you pray to him. Прабхупада будет вам отвечать, если вы будете молиться ему. Okay, one more question, and then I go home. Последний вопрос. And if there's no more question, I go home. Хари Кришна, Машка Нараяни, Гуру Махарадж. Спасибо огромное, что вы организовали такую встречу. Скажите, пожалуйста, вот вы наблюдали развитие ИСККОН с времен Прабхупады до вот этого времени, до настоящего. И вы отслеживаете, наверное, динамику, да, вот этой миссионерской деятельности. Если бы Прабхупада сейчас был здесь в теле, и как вы думаете, что бы он сейчас ожидал от нас, или какую вот сферу деятельности миссионерскую сейчас вот начать как бы активировать, чтобы движение, ИСККОНовское, оно набрало какую-то особую ощутимую динамику развития вот сейчас на данный момент? Хари Кришна, спасибо. I would say Harinam. Я бы сказала Харинамы. Harinam is very powerful. Харинамы очень могущественные. It can stop all these wars and everything. It Может все эти can войны change, остановить, вообще все может поменять. can change the world. Может поменять мир. And we had that experiences there. One time there, I was in India, and there was India and Pakistan were preparing to have war. Однажды я была в Индии, тогда Индия и Пакистан, они готовились к войне. And
god sister, she was in the train, and some soldiers they stopped the war, and all the soldiers were coming back. И моя духовная сестра ехала в поезде, война уже остановилась, и солдаты возвращались на поездах. And she was sitting in the train and just chanting, chanting, chanting. Она просто сидела в поезде и воспевала. So one yogi who could understand the future, he said to her. Один йоги был там, который мог видеть будущее, обратился к ней. He was in the train. Уже в поезде был. He said, because of you, Hare Krishna people chanting, this war stopped. Он сказал, потому что вы, ребята из Харе Кришна, продолжали свое воспевание, эта война остановилась. So this is what Prabhupada gave us. It all started with the chanting, and the chanting must go on. То, что дал нам Прабхупада, все началось с воспевания, и воспевание должно продолжаться. Okay, Hare Krishna. Харе Кришна. Матаджи Нараяни, Матаджи Нараяни ки джай, Шрила Прабхупада ки джай, Нитай Гаура Примананде. Микрофон на гармонии. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Hare.
Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama,
Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama,
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Nitai Gauranga, Nitai Gauranga, Nitai Gauranga, Nitai Gauranga. Jaya Sacinandana, Jaya Sacinandana, Jaya Sacinandana, Jaya Sacinandana. Gaura Hari, Gaura Hari, Gaura Hari, Gaura Hari. Nitai Gauranga, Nitai Gauranga, Nitai Gauranga, Nitai Gauranga. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Ram Hare Hare.
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Namaste Narasimhaya. Rama Rama Dadayane. Hiranya Kashipur Vakshahari. Sharanam Prapade. Avakara Kamalavare Nakan Adbhuta Shringan Dalita Hiranyakashipu Anubringan Keshavadrita Narahari Rupa. Hare Jai Jagadisha Hare Jai Jagadisha Hare. Keshavadrita Narahari Rupa. Jai Jagadisha Hare Jai Jagadisha Hare Jai Jagadisha Hare. Jaya Nrisimhadev, Nrisimhadev, Nrisimhadev,
Nrisimhade. Jai Prahlada Maharaj, Prahlada Maharaj, Prahlada Maharaj, Prahlada Maharaj. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram Ram, Hare Hare. Nitai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada. Jaya Jaya Gurudev, 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 Jaya Gurudev. Jai Gaura Premanande. Харе Кришна. Всем спокойной ночи. Завтра вечером у нас программы не будет, но, возможно, мы проведем последнюю программу перед отъездом в Джаганнатхапури 9-го. И сообщим вам чуть позже об этом. Харе Кришна. Харе Кришна. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare